Sairam. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ റീഡിംഗ് കോംപ്രഹെൻഷൻ ആണ് കണ്ടത്. റീഡിംഗ് കോംപ്രഹെൻഷൻ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓൺലൈനിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, www.readingsoft.com. readingsoft READINGSOFT.com. അതിലെ ഒരുപാട് റീഡിംഗ് കോംപ്രഹെൻഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ റീഡിംഗ് കോംപ്രഹെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചും ട്രാൻസ്ലേഷനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല. ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എത്ര കണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ റീഡിംഗ് കോംപ്രഹെൻഷനും. 10 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറ്. നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ റീഡിംഗ് കോംപ്രഹെൻഷൻ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ വായിക്കാം. ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ആദ്യം നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും മുന്നേ വായിക്കേണ്ടത്. ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് റീഡിംഗ് കോംപ്രഹെൻഷൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ റീഡിംഗ് കോംപ്രഹെൻഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത്, ചോദ്യം രണ്ടാമതാണ് നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിക്കുന്നതിന്റെ ഐഡിയ കിട്ടും. ഇവിടെ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോയിന്റ് ആണ്, അതാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് പെൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ. മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ പാക്കേജ്ഡ് ഗുഡ്സ് CPG faced 2 key challenges this year. The first, continued slow or negative growth in people's disposable income. The second is changing consumer attitudes towards the products and brands as the great fragmentation of consumer markets takes another time. In response campaign, companies must dramatically shift the route they take to reach consumers in terms of both product distribution and communications. In many markets, consumer wages have been static for 5 years now. Even where economics are starting to perform better, the squeeze of after-tax wages, especially for the middle class, younger people and families, is depressing consumer spending. Although growth in developing continues is still better than in the United States and Europe. A slowdown in emerging countries such as China, where many countries had hoped for higher sales, has translated quickly into lower than expected consumer spending growth. Meanwhile, what we call the great fragmentation is manifested in consumer behavior and market response. In both developed and emerging markets, there is a wider variety among consumers now than at any time in the recent past. Growth is evident both at the top of the market, where more consumers are spending for higher quality food and other packaged goods, and at the lower range, where an increasing number of consumers are concentrating on value, but the traditional middle of the market is shrinking. Further, individual consumer behavior is more pluralistic. We are used to seeing, for example, spirits buyers purchasing a premium brand in bar, a less costly label at home for personal consumption, and yet another when the entering guest. But this type of variegated shopping has now spread to the grocery basket as well. Fewer consumers are making one big stocking up each week. Instead of shoppers are visiting a premium store and discounter as well as the supermarket in multiple weekly stops. In addition to making frequent purchase online, during the recession, more shoppers became inclined
to spend time hunting for bargains, and as some traditional retailers either went out of the business or shuttered down. Retail space was filled up and was often filled by convenience stores, specialist shops, and discounters. A decade ago, CPG companies had only a handful of sales channels to consider: supermarkets, convenience stores, hypermarkets in advanced economics, and traditional small and large retailers in emerging countries. Since various discounters have made significant inroads, including no-frills, low-variety outlets such as Europe's AD and Liddy, which sell a limited range of private labels grocery items in smaller stores, and massive warehouse clubs such as Astor and Sam's Club, which initially operated solely in the USA but are now expanding internationally. In addition, dollar stores are specialized retailers, and online merchants are having an impact on the CPG landscape. Economizing consumers have been pleasantly surprised by the savings generated by the spreading their business among multiple channels, as well as by the variety and product quality they fund. The result has been greater demand for more product and brands with different sizes, packaging, and sales methods. At most CPG companies, SKUs are proliferating despite there being little increase in overall consumption. A better outcome can be seen at smaller food and beverages supplies, which are benefiting from consumer demand for variety and authenticity. A recent report found that in the USA, small manufacturers with revenues of less than $1 billion grew at twice the compound annual rate of large manufacturers with revenue of less than $3 billion between 2009 and 2012. Consumers' media usage has also fragmented with the rise of digital content and the proliferation of online devices. Each channel, from the web, mobile, and social sites of radio, TV, and print, has its own requirements, audience appeal, and economic needing specialized attention. But at the same time, media campaigns need to be closely coordinated for effective consumer messaging. Effectively, this shift challenges the way CPG companies manage their brand and business portfolios and call for a rethinking of their go-to-market approach with an emphasis on analytics. Our work with the INSCAD shows that among business leaders, applying analytics, especially for tracking consumer behavior and product and promotional performance, considered one of the most effective ways to improve result and outplace the competition. But it is not just about insight, it is also about using the insight wisely to determine how to manage costs. The more knowledgeable about customer needs and performance a company is, the smarter and more focused it must be in managing its own economics to cost effectively deliver both variety and value to be choose consumer. If we reading comprehension reading which of the following is the most nearly the same in meaning of the word variegated as used in the passage. Passage variegate and word same meaning വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം diverse എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Variegated means diverse, variety ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ്. അപ്പൊ diverse ആണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ഇത് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ പാസേജ് റീഡിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതായത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
റീഡിംഗ് കോംപ്രഹെൻഷനിലെ വൊക്കാബുലറി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഇതിൽ വൊക്കാബുലറി നമുക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. നോക്കാം. Question number 2. Which of the following is the most nearly opposite meaning towards the shuttered as used in the passage? ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് നേരത്തെ സെയിം ആയിരുന്നു, ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് തരുത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ്. നോക്കാം. ഈ ഷട്ടേഡ് എന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് അർത്ഥം? ഷട്ടേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതിന്റെ സെയിം മീനിങ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഫ്ലറീഷ്ഡ് ആണ്. റീറ്റെയിൽ അല്ല, ഗ്രാറ്റിഫൈഡ് അല്ല, നിയറസ്റ്റ് അല്ല, ഇവിടെ ഫ്ലറീഷ്ഡ്. തേർഡ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉത്തരം വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നതാണ്. Question number 3. Which of the following is most nearly the same in meaning to the word above shrinking as used in the passage? Shrinking എന്നതിന്റെ സെയിം മീനിങ് എന്താണ്? നമുക്കറിയാം shrinking എന്ന് വെച്ചാൽ ചുരുങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാവുക എന്നർത്ഥം. ഇവിടെ നമുക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നേരോവിംഗ് ആണ്. നേരോവിംഗ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വൊക്കാബുലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കാണാൻ എന്താണ്. നോക്കാം. Question number 4. Which of the following is the most nearly the opposite in meaning to the word depressing as used in the passage? Depressing എന്ന ആ പാസേജിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഡിപ്രസിംഗ് എന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻകറേജിങ് ആണ്. സണ്ണിയോ ഡൗട്ട്ഫുൾ ലൈറ്റ് ഇതൊന്നുമില്ല, എൻകറേജിങ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇനി നോക്കാം. അടുത്തെന്താണ്? ദ സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് ദ ഗിവൺ പാസേജ്. ഇത് നമുക്ക് റീഡിംഗ് കോംപ്രഹെൻഷൻ റീഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം അറിയുന്നതാണ്. റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നോക്കാം. ഈ സെൻട്രൽ തീം എന്താണ്? തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പാസേജിൽ ഷ്രിങ്കിങ് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചല്ല, ഷിഫ്റ്റ് ടുവേഴ്സ് ദ ഓഫറിംഗ് ലക്ഷറി ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കുറിച്ചല്ല സംസാരിച്ചത്, പ്രൊഡക്ട്സ് ടു ഓഫർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വിത്ത് റിഡ്യൂസ്ഡ് പാക്കേജിനെ കുറിച്ചല്ല സംസാരിച്ചത്, ദ ഹൈലൈറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് കൺസ്യൂമർ ബൈ ദ മിഡിൽ ക്ലാസ് അതുമല്ല നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്, gaining insight into changing consumer behaviors towards CPGs. ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്. ഇനി ഇതിൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആണുള്ളത്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിലെ ആൻസർ അറിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് എലിമിനേറ്റിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. നമുക്കറിയാം എന്തെല്ലാം ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് അല്ല എന്നുള്ളത് ആണെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാം നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആൻസർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5ന്റെ ഉത്തരം 5 ആണ്. Question number 6. In the context to the passage, which of the brands existed otherwise but is now being manifested in buying groceries as well as? ഇവിടെ ഇതും നമുക്ക് റീഡിംഗ് ഇല്ലാതെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ in the context of the passage, which of the brands existed otherwise but it is now being manifested in buying groceries as well as. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, the consumer purchasing the same product for over period of time. അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൺസ്യൂമർ willing to purchase goods for long, അതെല്ലാം കൺസ്യൂമർ preferring luxury goods, എല്ലാം കൺസ്യൂമർ are more aware of their rights, അതുമല്ല. ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് prefers buying goods from a variety of stores. ഇതാണ് നമ്മളുടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നമ്പർ 6ന്റെയും ഉത്തരം 5 ആണ്. നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. As mentioned in the passage, CPG companies may have to reassess their present strategies of operating. ഇതിൽ നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Retain their consumers അല്ല, അതല്ല നമുക്കറിയാം. Keep the pace with the changing consumers' preference as they have access to multiple media channels. അത് ശരിയാണത്. നോക്കാം. Take more cost-effective decision. ഇതും ശരിയാണ്. ബിയും സിയും ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് only B and C. All of these only C, A and B. അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ്. നമുക്ക് B and C. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻസർ 2 ആണ്. B and C. Question number 8. Which of the following is true? The context of the passage. ഇത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഏതാണ്? In the USA, during the 3-year period after 2009, small manufacturing did not fare as well as compared to their larger counterparts. The effect of dispensable income of people barely affects the CPG.
Post-tax wages, especially for the middle class, are one of their critics as well. CPG have always been favorite among consumers. Okay, question number 4 I mean, option number 4 answer question number 2. The last question number 9. As mentioned in the passage, one of the most critical factors that aids in creating the needs of consumer is most critical factors that aids in creating to the needs of the consumers. Persuading them to purchase goods produced by the organization. Their requirement or opportunity to meet them. Offering them products that an organization regularly manufactures, concentrating only on being aware about changing. Two. Their requirements and approximately plan to meet them. Idea reading comprehension especially bank selection 10 മാർക്കിന്റെ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി